We believe that EPR sets the rules of the game that will have a tremendous impact on thousands, if not millions, of small choices that producers and others will have to make in the coming years, all pushing this country in the direction of a more environmentally friendly way of dealing with waste management. The concept of extended producer's responsibility was launched in Sweden by Dr. Thomas Lindqvist, and back in the 1990s he first drafted this concept in a report to the Swedish Ministry of Environment. The idea behind this concept is, of course, that the producer of the product put into a market will be responsible for the lifetime of the product, not the least after its usage, to make sure that the remains of the product are taken care of and recycled in order not to harm the environment. Over 900,000 tons of waste is being generated in all municipalities of Georgia every year, producing thousands of hazardous and non-hazardous substances. And this is why we care about EPR, and I would like to call upon all of our partners to work together on turning waste into resources. პროექტი წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესახებ ინიცირებული იყო საქართველოს მთავრობის მიერ და მის განხორციელებას აფინანსებს შვედეთის მთავრობა და გაეროს განვითარების პროგრამა. პროექტის მთავარი მიზანი გახლავთ წარმოების გაფართოებული ვალდებულების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და კიდევ უფრო კონკრეტული მიზანი ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენების მართვის შესახებ მოდელის შეთავაზება სახელმწიფოსთვის, რომელიც ამ წარმოების გაფართოებული ვალდებულების კონცეფციის გათვალისწინებით მომზადდა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელზეც აუცილებელია ყურადღება გავამახვილოთ და ერთად ვიმუშაოთ ამ კუთხით, ეს არის ნარჩენები და მით უმეტეს ელექტრონული ნარჩენები, რადგანაც ეს ის ყოველდღიური ხიფათია, რომელსაც ჩვენ ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ვაწყდებით, მაგრამ რეალურად არ ვფიქრდებით ზუსტად ამ ცნობიერების და განათლების არარსებობის გამო. Currently, unfortunately, in Georgia, electronic waste is considered as scrap, as metal scrap. And this is a big, big problem because it's not just metal scrap. It has a lot of hazardous toxic materials inside. And they need to be treated properly before eventually the scrap is then recycled. We are talking about managing a waste stream that has extremely precious elements, as we say in the German context about urban mining, gold mining to a certain extent, as we have products like small IT equipments from cell phones to cables that are requiring a sort of treatment that at the end is bringing a lot of valuables back to the market. ძალიან დიდი როლი ეკისრება კერძო სექტორს, ანუ თავად წარმოებელს და იმპორტირს, რომელიც გარკვეული ტიპის პროდუქტის წარმოებას და ბაზარზე განთავსებას ახდენს, რომელიც შემდეგ პოტენციურად ნარჩენს წარმოქმნის და აქ უკვე ჩნდება სწორედ აი ამ წარმოებლების პასუხისგებლობის საკითხი, რომ მან თავად მოუაროს ნარჩენს. შემუშავდა ძალიან ბევრი ანალიტიკური დოკუმენტი და მოხდა შესწავლა მოცულობების ელექტრონული ნარჩენების სამომავლო ტენდენციების ამ მიმართულებით, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის და არსებული ინსტიტუციური მოწყობის შესწავლა და ყოველივე ამის გათვალისწინებით შემუშავდა კანონქვემდებარე აქტის პროექტი, რომელიც შევთავაზეთ სახელმწიფოს. Sustainable consumption and production is essential to development of any country which wants to see a future which is bright and green. ამ პრინციპის დანერგვით ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიც არის ელექტრონული ნარჩენების მართვა და მათი უკონტროლოდ ნაგავსაღრელებზე მოხვედრა, მოგვარდება და საქართველოც ჩადგება იმ ქვეყნების რიგში, როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნები და სხვა ნარჩენების მართვის კუთხით წარმატებული სახელმწიფოები.